сам присоединился, увидев Харинаму. На протяжении некоторого времени, просто идя по улице, я несколько раз встречался с Харинамами. И со временем преданные пригласили меня в храм, и мне это все очень понравилось. Я подумал, что Харинама — это очень приятное занятие. Я очень часто встречал их. So I visited the temple and I became a frequent visitor. I would go every week because they had a Sunday feast, which was like an open house program, so that interested people, new people could come, and a nice atmosphere was created, and there'd be chanting and dancing, a little philosophy, and then a wonderful feast of prasadam was served. Итак, я посещал храм достаточно часто, в принципе, по сути, еженедельно, потому что на воскресную программу все было просто великолепно. Была создана замечательная атмосфера с лекцией, с киртаном и под конец просто наивкуснейшим прасадом. So after visiting the temple frequently for a few months, maybe 8 months, one day I went to the temple for the Sunday feast, and the devotees told me that I was very lucky today because Srila Prabhupada's on his way to the temple from the airport. So I was happy to hear such news, because finally I would get to see him and hear him. Up until that time, my only contact was with the devotees, with Prabhupada's disciples. And I was quite happy with them. Actually, I was quite, I was enlivened by their association, but still I was holding back. I was thinking, I like everything about them, everything about the movement I like, but I don't think I could live like them. When I heard of the little austerities that they were performing, I didn't think I could live like that. But when Prabhupada came and Prabhupada spoke, I forgot all about those reasons for not joining. And таким образом я посещал храм на протяжении 8 месяцев примерно, ходил на воскресные программы, на пиры, но до того момента я лишь получал общение от учеников Шрилы Прабхупады, от преданных, и я должен сказать, это общение было чрезвычайно вдохновляющим. Так вот, в один из дней, находясь на воскресной программе, преданные сказали мне то, что Шрила Прабхупада сейчас в дороге, и скоро он прибудет сюда, в храм. И для меня это была просто прекрасная новость, потому что я на самом деле очень хотел увидеть его. До этого момента я еще ни разу с ним не встречался. И, честно говоря, несмотря на то, что общение с преданными было чрезвычайно вдохновляющим, тем не менее, меня что-то еще сдерживало, чтобы полностью посвятить себя. Я не был полностью уверен, тем более аскезы, которые преданные на себя брали, находясь в храме и испытывая это при жизни в храме, для меня они не были столь привлекательными. So after hearing Srila Prabhupada speak that first time, I was convinced that this is what I wanted to do. I wanted to follow him. I was ready to stand up and be counted as one of the devotees, as one of his devotees. It was a turning point in my life. And so shortly after that first meeting with Prabhupada, I moved into the ashram. And it's been a wonderful adventure from that first day. И таким образом, услышав лекцию Шрилы Прабхупады, после этого я был полностью убежден. Я был готов стать
его учеником и посвятить свою жизнь ему. С того момента, на самом деле, моя жизнь изменилась. В скором времени я присоединился и начал жить в ашраме, и с того времени, с того момента, эта жизнь стала просто прекрасным приключением. Now, this was 1972-73, I think. And the movement was growing steadily. And the devotees were around the world. There were a few temples around the world, and devotees were on the streets every day chanting. So it was a happening. And shortly after I joined, we went out on Harinaam-sankirtana in New York City. And to my surprise, suddenly the police came with a van, and they stopped us from chanting, and then they put us all the devotees, maybe there was a dozen of us, into the van, and they took us to the police station. And they fingerprinted us, took photographs of us, made what is called mug shots. You stand against a wall and hold a number across your chest, and they take a picture and they put it on file. So I was obviously a little disturbed by that. I thought we were allowed to go out and chant, but they were very heavy and serious, and they warned us, you can't do this anymore. Итак, это был примерно 1972-1973 год. Движение росло, преданные по всему миру ежедневно воспевали Харинамы на улицах. То есть все это происходило. И в скором времени мы также вышли с Харинамой в Нью-Йорке. Нас было примерно дюжина преданных, и мы все воспевали на улице. И в один прекрасный момент к нам подъехал полицейский микроавтобус, и нас всех задержали. Нас загрузили в этот автобус и отвезли в полицейский участок, где с нас всех сняли отпечатки пальцев, потом сделали фотографии, мы держали вот эти таблички, нас фотографировали со всех ракурсов, присвоили какие-то там номера. И я, честно говоря, был ошеломлен. Я думал, что нам можно воспевать, но полицейские сказали нам, причем очень серьезным тоном, что вы, ребята, так делать не можете, это запрещено. Now at that time, I knew nothing about Lord Chaitanya. Prabhupada hadn't written the Chaitanya Charitamrita yet, so we didn't know about Lord Chaitanya at all. And being a new devotee, when the police arrested us and took us in the jail, I was wondering, what movement did I join? we are being, arrested and locked up. But the president of the temple wrote Prabhupada and told him about this incident. And Prabhupada said, don't feel bad that they're opposing you, because this happened to Lord Chaitanya also. When he started the Sankirtan, as I described, the authorities tried to stop it and even went so far as to break one mridanga. But Lord Chaitanya didn't stop. Rather, he rallied 10,000 people. He was so influential. Just by his request, people came out of the villages, they came out everywhere. And it was this huge Harinam-Sankirtan party. You could just imagine what sound they were making.
with many, many mridangas and kartals and thousands of voices chanting Hare Krishna. It was something. So Prabhupada told his devotees, don't feel bad that you're being arrested and trying to stop. He said, but don't stop. Continue to go out and sankirtan. So we continued. Итак, на тот момент я не знал о Господе Чайтаньи. Шрила Прабхупада еще не написал Чайтанья Чаритамриту. И вот я молодой парень, и вот пройдя через этот арест, я задумался, вообще, куда же я теперь присоединился, что это все такое? Вот только что нас арестовали. И на тот момент президент нашего храма, он написал Шриле Прабхупаде и описал этот инцидент. И ответ Шрилы Прабхупады был следующим. Он сказал, не расстраивайтесь, оппозиция и противники, они всегда были и будут. Даже во времена Господа Чайтаньи ему самому пришлось через это пройти. Сторонники Чандакази, они сломали мридангу, то есть это все было достаточно серьезно. Но Господь Чайтанья совсем не был настроен на то, чтобы останавливаться. Напротив, он созвал людей на целый митинг, потому что у него было такое большое влияние. Тысячи людей пришли по его просьбе и вышли на улицу, на Санкиртану, на Харинаму. Можно только представить, какой колоссальный и могущественный был звук этих тысяч караталов и мриданг на этой Харинаме. Поэтому Прабхупада сказал, не расстраивайтесь, просто продолжайте. So, with Prabhupada's encouragement, we continued to go out and sankirtan. On that, because of that, when we were arrested that one day, we all had to appear in courts. Sometime later, we had to go before the judge because they had written us citations. You know, we had to appear in court and before a judge, and he was going to decide our fate. But when we went before the judge, when our case was called, the judge asked, who is the officer, who is the police that wrote these citations? And it turns out that those policemen did not come for the hearing, they didn't come to court. And the judge was a little annoyed that they're supposed to be there. So then he looked at the devotees, and we were all there present, with tilak, shaved heads and robes. And he says, why are you all here? I wanted to know why are we in the court? Because the citation didn't give any information on why we were there. So our leader, he said, Your Honor, we were just chanting the names of God in the streets. And even on our currency, on the money and the dollars, there's a line that says, in God we trust. That's what we were doing. We were trusting in God and singing his name. So why are we being arrested for that? And the judge... Получив это вдохновение от Шрилы Прабхупады, мы затем продолжали воспевать на улицах, несмотря ни на что. И из-за того, что в тот раз нас задержали, был этот арест, естественно, нам также дали бумажки с приглашением в суд, где судья должен был, так сказать, решить наши дальнейшие судьбы. И когда мы вышли и пришли в суд, то интересный момент был в том, что полицейские, которые выписали нам этот штраф и приглашение в суд, они сами туда не явились. И поэтому, когда судья поднял голову и посмотрел, он увидел нас с выбритыми головами, с тилоками, одетыми в тхоти. Полицейских не было. И из-за этого он был достаточно недоволен, что вот есть приглашение в суд,
Причем на этом приглашении не написана причина, почему и за что мы там должны находиться. И самих полицейских, которые выписали этот штраф, их там также не было. Поэтому судья спросил, почему вы здесь, что вы здесь делаете? И тогда старший из группы ответил то, что мы всего-навсего воспевали имена Бога на улице. И вы же знаете то, что на наших банкнотах, на долларах написана вот эта знаменитая фраза «Мы верим в Бога». So the judge at that hearing, he was annoyed that he thought they're wasting my time. This is no reason that, you know, he was of the opinion that we weren't doing anything wrong, we weren't breaking the law, just chanting God's name. And we pointed out that on the money it says "In God we trust." This is on American dollars. It says so. И таким образом судья был недоволен, то, что из этих полицейских ему приходится тратить свое время. Он вообще не понимал, за что нас туда пригласили. И к тому же, как мы ему и сказали, так оно и есть. На американских банкнотах, долларах написана фраза, то, что мы верим в Бога. So the case was dismissed, and we were free to continue chanting. Таким образом, дело было закрыто, и нас просто отпустили, и мы могли продолжать воспевание. And the police stopped harassing us. И полиция перестала нас преследовать. So, but we weren't the only devotees that this happened to. Many other places, some other countries, the authorities tried to stop the Sankirtan party. In Australia, they were given a lot of problems, but they persisted, they persevered by Prabhupada's encouragement, and eventually they won. И мы не были единственными преданными, которых задерживала полиция. Во многих странах происходили схожие вещи. Например, в Австралии вещи были еще более серьезны, но все равно преданные продолжали, вдохновленные Шрилой Прабхупадой. So just like with Lord Chaitanya, they say there's strength in numbers. By him organizing such a huge Sankirtan party, the rulers, the Muslim rulers, had to give in. So I've heard that in Russia now, for many years, devotees have been doing Sankirtan and chanting on the streets. There's thousands of devotees. But now, recently, within the last week, I heard that the police are stopping the Sankirtan parties and, you know, arresting them. So we can follow Lord Chaitanya's lead and organize the biggest Sankirtan party you can do. Get all the thousands of devotees to come out and chant. Then they will see that they cannot stop this. И таким образом мы можем понимать то, что сила, она в количестве. Когда Господь Чайтанья, Он собрал на этот митинг, на Санкиртану тысячи тысяч преданных, то мусульманское правительство, оно отступило и разрешило и позволило продолжать это движение. И насколько нам известно, в России Санкиртана навсегда была и продолжается, и множество преданных принимают участие в ней. Но буквально недавно, на прошлой неделе, до меня дошли новости, то, что полиция задержала и остановила несколько групп Санкиртаны. И как вариант мы можем взять пример с Господа Чайтаньи и выйти с Санкиртаной самого большого размера, которая когда-либо была, чтобы там тысячи преданных было, и чтобы они увидели то, что нас много и нас не остановить. Now, in New York, when the authorities tried to stop us, we weren't a big
we didn't have so many devotees. In 1973, there were not so many devotees. Just, like I said, it was about a dozen of us on Harinam. But we continued to go out, and they saw that we're not stopping. We believed that what we were doing was not, there was nothing wrong in it, and it was what we were going out in Sankirtan. Prabhupada had told us, we are making people pious by them hearing the holy names. We are bringing them good fortune. So we went out enthusiastically to continue chanting. И таким образом в Нью-Йорке в 1973 году, когда это все произошло, нас было мало, нас не было так много. Как я ранее сказал, вот на Харинама-санкиртану, которую задержали этой группой, она всего была не больше дюжины. Но тем не менее мы продолжали, потому что мы верили в то, что мы делаем, это правильно. И более того, Шрила Прабхупада также сказал, то, что когда мы выходим на улицу и воспеваем, то те люди, которые слышат это воспевание, мы делаем их благочестивыми, они получают за это благочестие. This going out on Sankirtan, publicly singing the names of God, this is in all the scriptures of the world. Actually, this is supported. This is recommended. In the Bible, it is recommended. In the Quran, it is recommended. And so this is a test for the devotees of Russia. And tests will come. You know, when we try to go out and do this, then Maya tests us. If we're really serious. And so if we maintain our purpose, and go out, I think this will pass. This period of the opposition, this will pass. Because our movement is only growing and it's going around the world. They may think, whoever they are, it's probably just a few people in the government that don't like us. And they're in a position to create trouble. But if the devotees gather together and get as many of the devotees as possible to go out in Harinam, it will show them, it will show the authorities that we will continue to do this. We're not going away. We're not doing anything wrong. There's a lot of criminal activities going on, I'm sure, right? In every major city in the world, and Russia is no excuse, they have their criminal groups. They've got mafia, Russian mafia is there. They got everything. Why don't they stop them? But they're coming to try to stop peaceful people chanting in the street, singing God's name. They could use their time better by stop all the crime that's going on, all the drugs, all the prostitution, all these things are going on. They can't stop them, but they're coming to stop our chanting. Итак, в Писаниях, во всех Писаниях рекомендовано воспевать имена Бога, будь то Библия или же Коран. Таким образом, сейчас для преданных, преданных в России, это испытание. Они проходят через испытание. Майя испытывает, проверяет нашу серьезность. И если мы сможем поддержать нашу целеустремленность, нашу цель, то все пройдет.
наше движение, оно все еще растет. И всего лишь небольшая горстка людей в правительстве, которые имеют силу и возможности влияния, их всего лишь немного, кому мы не нравимся. Но преданных на самом деле много, и движение растет. Если мы будем просто собираться группами и все равно продолжать, то мы покажем то, что мы не готовы останавливаться, и мы не несем никакой вред обществу. И на самом деле в каждом городе, я уверен, и в России это в том числе, есть разные преступные группировки, происходят какие-то конфликты разного вида преступления. И почему бы полиции и правительству не сосредоточить свое внимание именно на этом, нежели чем останавливать наше мирное воспевание имен Бога? Лучше бы они занялись бы проституцией, наркотиками, всем известная русская мафия, но зачем трогать преданных? There's a saying in America that when the going gets tough, the tough get going. Как в Америке есть поговорка, то, что когда становится сложно идти, то только сильные духом продолжают свой путь. If you study the history of Prabhupada's movement, there were always obstacles, always. Если будете изучать историю движения Шрилы Прабхупады, то вы заметите то, что всегда были трудности. Всегда. When Prabhupada was trying to build the temple in Mumbai, the authorities came and broke down the temple in the beginning. But that Prabhupada didn't stop. He continued to preach vigorously and had the devotees go out and do Sankirtan. Imagine that, this is in India even. So if you can have an opposition in India, why not in Russia? Why are we surprised? But we don't give up. Don't give up. И когда Шрила Прабхупада, он строил храм в Бомбее, в Мумбаи, то правительство послало людей, и они остановили эту стройку, сломали, можно сказать, храм. Но Шрила Прабхупада совсем не останавливался. Напротив, они начали проповедовать с еще большим энтузиазмом и силой. И заметьте, это была Индия, это совсем не Россия, и тем не менее там были противники этого движения. So, the devotees should take inspiration from beginning Lord Chaitanya, read this pastime, the Chan Kaji and Sankirtan. Because right there, at the beginning, he met opposition. So, Поэтому преданные должны получать вдохновение от Господа Чайтаньи с самого начала. Вы можете заметить то, что в этой лиле правительство пыталось остановить Санкиртану. So, now is the time, now is the time for us to be stronger. We take shelter of Lord Balaram. He's the giver of spiritual strength. When we say strong, we're not talking of material strength, but spiritual strength. And the devotees take shelter of Lord Balaram, and Balaram is non-different from Nitai, Nityananda. Balaram Oilo Nitai. We are told by the Mahajans, the authorities, Narottam Das Thakur has sung, Brajendra Nandana Jai Sachisuta Hoila Se Balaram Oilo Nitai. So he informs us that Krishna and Balaram, they have come as Lord Chaitanya and Nityananda. And this Sankirtan movement is their pastime. We are participating in his movement. So you pray to Lord Nityananda Ram, and you will get strength and enthusiasm. If we have enthusiasm and to go out and chant,
nothing can stop us. И сейчас пришло время для нас, чтобы мы возмужали, чтобы мы получили силу. И для этого нужно принять прибежище у Господа Баларамы, потому что Он дает силу. Нам не нужна материальная сила, нам нужна духовная сила. И как вы знаете, Баларам, он является нитаем, как Махаджана, как Наратам Дас Такур, в частности, поет то, что сейчас Кришна и Баларама пришли как Чайтанья и Нитай. И это Санкиртана, это их игра, это их лила. Поэтому нужно молиться Нитаю, чтобы он дал нам прибежище, духовную силу и больше энтузиазма. So at this time, I think we can take some questions. И сейчас, я думаю, мы можем получить несколько вопросов, если они имеются. Хари Кришна, спасибо большое вам, огромное спасибо, дорогой АГНИДЕВ Прабху, за этот нектар. Thank you so much, АГНИДЕВ Prabhu, for such a nectar. Actually, the pleasure is mine. Рад служить. Хари Кришна. Дорогие участники, преданные, можете задавать вопросы, писать в чат или отправлять их по ссылкам. И у меня, наверное, вопрос такой возник. I got one question. Сейчас такое время, что, то есть нас Прабхупада, похоже, так научил, чтобы мы учитывали время, место и обстоятельства. Currently, there is such a time, and at the same time, Srila Prabhupada taught us that we should consider time, place, and circumstance. Нам бы как бы и не запрещают харинамы проводить, но есть определенные законы и правила, которые как бы не то что ограничивают, а больше рекомендуют, как проводить харинамы. Basically, it's not that we are prohibited to perform harinams, yet there are certain laws which are not like a restriction laws, rather they're like a recommendation which give certain guidelines for us to perform harinam. И порой, может быть, из-за нашей, как бы, может быть, в хорошем смысле слова, фанатичностью, иногда мы не соблюдаем эти законы, думаем, что это майя, и нарушаем эти законы, нас поэтому останавливают. And perhaps sometimes due to our fanaticism, so to say, in a good sense, we might be thinking that such laws and prohibitions, restrictions, they're Maya, so we decide to overstep them. Например, нам могут сказать, вот проводите харинамы там, а вот здесь нельзя проводить. А мы как бы говорим, это майя, где хотим, там мы проводим. For example, they may say that you may perform harinam in such and such place, and we decide to go elsewhere because we think, well, that's all Maya, we can chant anywhere. То есть насколько мы должны быть благоразумными и идти, как бы, сотрудничать, может быть, скажем так, с властями, чтобы не останавливали харинаму, пусть даже они не в тех местах, где нам говорят, но они продолжаются, или нам надо просто все равно идти там, где мы хотим, где вот мы думаем, что так лучше. So, how conscious we should be in this regard? Shall we continue to cooperate with the authorities, or rather still keep pushing and regardless of their wordings and instructions, perform harinam anywhere where we, so to say, decide to do that? I see. Well, you should have a dialogue with them. You should meet with the authorities and say, I don't know where they allow you to go and chant. Is that a bad place, or is it that where they're allowing you to go, there's nobody there, and you want to go where there are people? What is the reason? Why did we decide to go somewhere else?
Таким образом, было бы хорошо иметь определенный диалог с властями, например, встретиться и поговорить. И именно в этом случае я не знаю, какое место они вообще вам выдают. То есть это какое-то безлюдное место, где никого нету, и из-за этого вам как раз хочется его сменить, или то есть в чем причина? Да, да, вот именно такие варианты. Кажется, что там никого нету. Yes, exactly. They give such options where it seems like there is nobody there. Uh-huh. So then you have to talk to them and tell them they're being unreasonable. Why can't we, if we can go here, why can't we go there? Тогда да, с ними нужно пообщаться и донести до них то, что они действуют совсем нелогично. Почему, допустим, туда можно, а туда нельзя? And I'm sure there are many places that is good for Harinam. So you don't have to go to the same place every time, but you can move around the city. 1 week you go to this place, next week you go to that place. I mean, even here in France, we experience such restriction. You know, like if we go to the same place every week, eventually some person with a business gets agitated and call the cops to tell us to move. But if we go different places, my experience is if we go to different places, we come back there, there's no problem. But if you saturate one place, then you're going to there will be opposition. И на самом деле же существует очень много мест, где можно проводить харинамы. Можно вообще, например, передвигаться. Как у нас здесь, во Франции, есть такой опыт, то что если мы еженедельно или там ежедневно продолжаем воспевать харинаму в одном определенном месте, то через какое-то время владелец какого-нибудь там магазина, ресторана или там бизнеса начнет жаловаться, то что постоянно здесь мы находимся. Поэтому можно просто периодически менять место, не быть в одном месте все время. Спасибо большое. Матушка Мандакини хочет задать вопрос, наверное. Пожалуйста. Seems like Mataji Mandakini would like to ask a question. Please. АГНИДЕВ ПРАБХУ, we can see while we are doing Harinam, sometimes extraordinary adventures happen. АГНИДЕВ ПРАБХУ, мы можем заметить то, что когда мы совершаем харинамы, то очень необычные приключения происходят. Could you tell us about that time you were leading Harinam in Los Angeles in, I think it was Hollywood Boulevard, and the adventure with Stevie Wonder? Пожалуйста, расскажите о том приключении, которое произошло с вами, когда вы вели харинаму в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, и там также участвовал Стиви Вандер. Yes. For the Russian, for our Russian family, who is Stevie Wonder, if they don't know? Пожалуйста, расскажите, и в том числе, кто такой Стиви Вандер для нашей русской семьи, если они не знают. So I can share that. As I said, going out on Harinam, wonderful things happen. Так как я ранее сказал, когда мы выходим на харинаму, то прекрасные вещи происходят, удивительные. Because it is a pastime of Lord Chaitanya. Потому что это все игра Господа Чайтаньи. So in 1974, I believe, I had moved to the Los Angeles temple, and I was taking out the Harinam party every day. Итак, по-моему, в 1974 году я поселился в храме Лос-Анджелеса, и я выходил на харинаму на улицу ежедневно. And Los Angeles is a very big city, so we used to go to different places. You know, we used to go to different locations. И Лос-Анджелес — это очень большой город, и мы каждый день ездили в разные места. But one time we were on Hollywood Boulevard. И однажды мы были на Голливудском бульваре. Это, по сути,
this is the street where the names of all these celebrities are in the sidewalk, planted in the sidewalk. And it's a draw, it's an attraction for tourists. They all come to walk around and see, there's the so-and-so. И там, на этом бульваре, имена различных знаменитостей, они выгравированы прямо на полу, на асфальте. И это популярное туристическое место. Туристы приезжают туда, чтобы все это увидеть. So it was a good place to go and do some Harinam. And one day we were there chanting, and unknown to us, we didn't notice it, but a limousine, one of those big, long, extra long cars, a limousine pulled up by the sidewalk. And we didn't know that inside the limousine was Stevie Wonder, the world famous singer and musician. He's blind, but he stayed for a few minutes just listening to the kirtan, unknown to us, because you see many limousines in Los Angeles. So if one limousine stops, we pay it no mind, no attention. But it turns out he was liking it so much that he, when he went back to his studio, he told his secretary to contact the local Hare Krishna temple. And he wants that group that was singing on Harinam to come to his studio, because he's in the middle of making a new album and he wants us to chant on one song on the album. And as I said, we didn't notice that he was there and thinking like this. И таким образом этот голливудский бульвар — это очень хорошее место для Харинамы. И в один из дней мы как раз и воспевали там. И мы этого не заметили, но тем временем, когда мы воспевали, там рядышком к обочине притормозил один лимузин, и в нем находился очень знаменитый певец, которого зовут Стиви Вандер. Он слепой, поэтому он не мог видеть нас, но однако он слушал на протяжении нескольких минут пение Харинамы, и ему очень-очень понравилось. Мы это все не замечали, потому что в Лос-Анджелесе очень большое количество лимузинов, и то есть то, что там какой-то лимузин припарковался, нет ничего необычного. И затем, когда он вернулся к себе домой или на работу, ему это все очень понравилось, и поэтому в своей студии он попросил секретаря, чтобы он связался с местным храмом Харе Кришна и попросил, чтобы вот эта группа, которая воспевала на улице, она приехала к нему в студию, потому что как раз в это время он записывал новый альбом, и он хотел, чтобы мы поучаствовали в записи одной из песен этого альбома. Now, in those days, we used to go out after Prasadam and spend all day on Harinam, just chanting all day, chanting Hare Krishna. We were quite happy to do that every day. To us, to the devotees, it didn't matter what day of the week it was. Every day was a nice day for Sankirtan. So after being there all day, when we came back in the evening at 6 o'clock, we would come back with just enough time to shower and get dressed and go to Artik and have more chanting. But when we came back on that day, the president and the vice president, and they were outside waiting for us to pull up in the van, and they said, "Don't come out of the van, you have to go back out." And I was like, "But we've been out all day, why do we have to go back out?" He said, "You don't understand. Stevie Wonder." Stevie Wonder, we all know who Stevie Wonder was. We grew up listening to Stevie Wonder. Said he called and he wants you to come to his studio. We have the address. And
he wants you to chant once you all do the group of devotees to chant on one song on his album that he's making. So we said, why didn't you say so? So we went, and we went to his studio, and about 10 of us, and it was a wonderful experience because he was very receptive. He had nice questions to ask. He didn't know about us, but he liked the sound. He liked the sound of the kirtan so much that he wants to put it on his one of his albums. So we had a nice discussion with him. He asked many nice questions, and he wanted us to chant in one song in particular called "Pastime Paradise," which has a spiritual tone to it, because he describes that some people spend their life living in a pastime paradise, and then there are some people spend their life living in future paradise. And he asked questions, which one are you? So it was a thoughtful song, makes people think a little bit. And at the end of the song, for the last 2 minutes of the song, he had us chant in unison, the whole group. You know, and the music was pre-recorded, where he just dubbed the kirtan in. And it was wonderful. And before leaving, we invited him to come to the temple. And he said he would love to come. Translation. Yes. И таким образом, по сути, каждый день после просада утром мы выходили на Харинаму, и каждый день для нас был счастливым днем. Неважно, какой это был день недели, каждый день это была Харинама, и это было просто для нас счастье. И вот тем днем, примерно в 6 вечера, мы возвращались в храм, уже вернулись и подъехали, и собирались выйти из микроавтобуса, чтобы зайти в храм и продолжить воспевание уже на Гаура-арати, вечернем арати. И как только мы начали выходить из микроавтобуса, то на входе в храм стоял президент храма и вице-президент. И они сразу нам сказали: парни, разворачивайтесь и залезайте обратно. Я спросил: от чего? Мы же и так уже весь день. На что он ответил: то, что сейчас только что с ними связался секретарь Стиви Вандерса, и секретарь попросил, чтобы группа, которая воспевала на улице, приехала к нему, потому что он хочет записать с ними одну песню из его нового альбома. Я ему, президенту, сразу ответил: что ж ты так сразу не сказал? И таким образом нас 10 человек поехало к нему в студию, и там у нас было с ним достаточно хорошее общение. Он задавал очень хорошие вопросы. Ему на самом деле очень сильно понравился звук воспевания. Это был хороший разговор. И там мы с ним записали песню, которая называется «Рай прошлого» или «Прошлый рай». В этой песне, то есть он говорит, что есть люди, которые думают и наслаждаются прошлым, есть те, которые размышляют о рае в будущем. И в этой песне он также задает вопрос: а вы кто? Кто же вы? И таким образом эта песня была записана, и там в последние 2 минуты этой песни он попросил, чтобы мы просто унисоном в хор пропели, и таким образом эта пластинка была записана. Было просто великолепно. Затем мы также пригласили его, чтобы он приехал к нам в храм. At this point, I'd like to say that forgive me for I'm not accustomed to speaking and having someone translate right after. So sometimes I make I speak too long. My sentences
I speak a whole paragraph before the person can translate. So forgive me for that. I'm not accustomed to it. I'm not expert at it. But you who's translating seem like you catch everything. So you save it. Я также хотел бы принести свои извинения, потому что я не привык к тому, что после моей речи меня кто-то переводит, поэтому я иногда говорю достаточно длительные предложения и абзацы, но вот кто-то переводит каким-то образом, все это спасает и запоминает. Спасибо за это. But going out in Sankirtan, it's my favorite activity. I love to do it. I've done Харинама-санкиртана all around the world. And, Для меня выходить на Санкиртану является самым любимым делом. Я занимался Санкиртаной по всему миру. Did Harinam in Slovenia, Lithuania, В Словении, в Литве, Spain, Испании, Италии, South Africa, Южной Африке, Малайзии. It's all wonderful. Все великолепно. I always like the opportunity to go out and chant. Я всегда готов принять на себя возможность, чтобы выйти на улицу и воспевать. So as for the problem in Russia, somehow you have to meet with them and try to come to an agreement where you all can go anywhere, but you won't go to the same place over and over and over again. And maybe they might see the reason in that and allow you. И таким образом с этими трудностями в России, возможно, все-таки следует встретиться с членами правительства или те, кто там за это ответственный, и обсудить с ними. И то, что дать им аргументы наши и объяснить то, что мы не просто будем воспевать. И, возможно, они заметят то, что мы не несем никакого вреда и просто, увидят логику в наших высказываниях. Okay. Хорошо? Благословение АГНИДЕВ ПРАБХУ. Матушка Мандакини еще что-то хочет спросить. Yes, please, Mataji. АГНИДЕВ ПРАБХУ, before we have time to ask a few more questions, can I ask you to share two things with the devotees? First, the story when you did book distribution in the camp of the army, and then you will hear all these things already. It was another group. Mm-hmm. And second, when you were asked to chant for Srila Prabhupada, to sing for Srila Prabhupada, and to share the tune he loved. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, дорогой АГНИДЕВ ПРАБХУ, хотела бы попросить вас о том, чтобы вы рассказали те две истории. Первая – это история, которая произошла, когда вы распространяли книги на военной базе. И второе – это когда вы вели киртан непосредственно для Шрилы Прабхупады. Но вы же уже слышали эти истории? Нет, это была другая группа. Okay, first I will describe the book distribution. This was during the height of book distribution in America, and I was on a traveling Sankirtan party. We went out on the road for 3 months, just 3 brahmacharis, and we were in a town somewhere on the east coast of America. West Virginia, and it happened to have, we were primarily going to the universities doing Sankirtan. We focused on we were going from town to town. Every town there was a university. We would go there and go on campus
and go into the dorms, means the place where the students lived. And we would go to their rooms and knock on their doors and enter and sell them Srila Prabhupada's books. And it was great, it was wonderful. But one day we were driving down the street in this city, and we were passing by one of the biggest military bases in America. And our Sankirtan leader saw there was a caravan of cars going into the military base, and they all had to stop at the gate and get clearance to go in. But it was some sort of a organized thing. And he got our Sankirtan leader got the idea that maybe we can join that group and get on base and we can do Sankirtan in there, which was a bold idea. And he did. We went to the end of the line, and when it was our turn, the last car to go into the base. Translation, dear Prabhu. В те времена мы были на пике Санкиртаны, и я в группе, небольшой группе, нас было 3 брахмачария, мы выехали на 3 месяца на Санкиртану, на это путешествие. Мы были на восточном побережье Америки, в Вирджинии, и, как правило, то есть наша Санкиртана была в том, что мы заезжали в университеты из города в город, останавливались рядом с общежитиями, пробирались в эти общежития, где жили студенты, просто им стучали в дверь, заходили и распространяли книги. И вот однажды, пока мы переезжали из одного в город в другой, то мы заметили, что мы проезжаем одну из самых больших военных баз в Америке. И там были ворота, пропускной пункт, и там был целый караван машин, огромная очередь, которая въезжала через этот пропускной пункт, там их проверяли. И нашему лидеру группы пришла очень смелая идея, что столько тут машин, по-моему, одна организованная группа, может быть, и мы незаметно туда тоже присоединимся. И вот мы просто взяли, подъехали на нашем микроавтобусе и встали в конец вот этой очереди по направлению к пропускному пункту. When it was our vehicle turn to go on, and we were stopped at the gates by the guards. These are soldiers, armed soldiers. Then before the soldier could ask us for identification, our Sankirtan leader just spoke and said, "We are with that group." And he didn't have to show any papers or anything. We were with that group. And the soldier just said, "Okay, go on." So we got on the base, and we managed to stay there undetected for 4 days. 4 days. We moved around. Every day we would go to a different barracks. They're called barracks, big, long buildings where the soldiers live. Each building is like 3 stories high. And they're very long. So we would take 1 barrack per day, and 3 of us, we would each take a floor. So it's three floors, and we would do the whole thing. And we would get the soldiers in their rooms, and we would sell them books. We would distribute in Bhagavad Gitas and Krishna book, big Krishna book. Translation. И когда пришла наша очередь на КПП, то солдат остановил нас. И еще перед тем, как он успел даже попросить, чтобы мы предъявили наши проездные документы, наш лидер группы сказал: "А мы с той группой едем, мы с ними вместе". И тогда просто солдат посмотрел на нас и говорит: "Ну проезжайте".
И таким образом мы заехали на эту охраняемую военную базу и находились на ее территории на протяжении 4 дней. И нас никто так сказать, и не заметил. Что же мы делали? Каждый день мы брали на себя одну казарму. Вот эти военные бараки, они были трехэтажного, там было по 3 этажа, и каждый день мы проходили вот только через одно это здание. Нас было 3, поэтому каждый из нас брал на себя 1 этаж. Мы просто заходили вот в эти комнаты к солдатам, стучались и распространяли книги. Это была Бхагавад-гита и также книга Кришна. So, on the 4th day that we were there, we had succeeding in being undetected for the previous 3 days. We used to sleep in our van, cook prasadam in our van, and we'd have a class in our van. And we would use the military's facilities early in the morning. You know, get up at 4 o'clock and go and shower and use the bathroom because they're all asleep. And we would go, we were just bold, and we for 3 days we got away with it. And the 4th day, just as we were going to the 4th barracks, the next one to go and do Sankirtan, suddenly we were 2 jeeps, vehicles with soldiers armed, came alongside us and with loudspeakers and ordered us to stop and pull over. And when they made us come out with our hands in the air, then they made us lie down on the ground on our bellies with our legs spread and our hands spread wide. And while they had machine guns aimed at us, and it seemed like they were like afraid of us. They didn't know what we were and why we were there, but obviously we were there illegally. We had no permission to be there. This was a serious offense to the military government. They had their own system, and but they took us to their jail on base, and they were really, really heavy and serious, telling us we had done this is a serious offense. They said they could lock us up and throw away the key. In other words, they could lock us up forever for doing this. This is so bad. И таким образом мы находились там на протяжении 4 дней. Прошло, то есть 3 дня, и вот на 4-й день мы собирались подъехать к следующему зданию казармы, и по пути, когда мы проезжали, то к нам подъехало 2 джипа с солдатами. А до этого, то есть все эти дни мы спокойно просыпались рано утром, принимали омовение в армейском душе, и так как это было еще 4 часа утра, то все спали, и никого там не было. То есть мы вот достаточно смело действовали, также готовили, проводили лекцию, все это делали в микроавтобусе, и также там и спали. И вот на 4-й день, когда мы передвигались от одной казармы к другую, то к нам подъехало 2 джипа с солдатами, все были вооруженные, и нам через громкоговорители приказали остановиться. Мы вышли, нам сказали руки вверх, мы все легли потом лицом на землю, ноги, руки распростертые. И можно было заметить то, что несмотря на то, что они все были с оружием, с автоматами, они боялись нас, потому что они не знали, кто мы и что мы делаем, кто мы такие. И на самом деле это было достаточно серьезное преступление. То есть мы незаконным образом проникли на охраняемую военную базу, и там у них есть своя определенная система, и за это нас могли очень серьезно наказать, и нас поместили на гауптвахту, и сказали то, что нас могут в принципе закрыть и ключ просто взять и выбросить. То есть то, что мы можем там остаться очень-очень надолго. Anyway, they wanted to know on whose authority and why were we there. They had no idea
when we told them, look, we're just monks. We were just 3 monks, and we were just out distributing our spiritual literature. And, they could not believe it, that we had such nerve to come there. I think they were more embarrassed that we were able to get away with it for 3 days without them detecting us. It didn't make, they would have to explain this to their superiors. And so they were really annoyed, really angry. But our Sankirtan leader convinced them to let us go. And they said, we will let you go with a strong warning that we don't ever come to this town. Not on the base, but don't even come to the town where the base is. He says, if we ever see any of you in this town, we're going to arrest you, lock you up, and throw away the key. И так или иначе, они пытались понять, почему мы там. Им было это совсем не ясно. Мы объяснили им то, что мы монахи, и мы распространяем эту духовную литературу. Они не могли поверить, то, что нам хватило смелости просто ради этого пробраться на военную базу. И им на самом деле даже, можно сказать, было стыдно, то, что на протяжении 3 дней нас там так никто и не обнаружил. И у их старших достаточно было много гнева по отношению к нам, но тем не менее мы смогли убедить их, то, что мы не несем никакой опасности и вреда, и они отпустили нас, но с одним условием, то, что мы никогда, вообще никогда не появимся в этом городе, не на военной базе, а вот этом близлежащем городке, к которому она привязана. И сказали то, что если они хоть когда-нибудь увидят нас в этом городе, то нас сразу же арестуют. Anyway, they agreed to let us go, and they escorted us off the base and onto the freeway. And they told us very strongly, don't ever come back to this town. So I was pretty relieved to get out of there, because I had no idea what they would do. They were very heavy with us, but it's an experience that I'll never forget. It's an experience that all 3 of us will never forget, that we dared to go on the military base. And but there was a mood in the movement in those days that we felt we were fearless. We could do anything. We can do anything. We can go anywhere and distribute Prabhupada's books, even on a military base. And one thing we found, that most of the soldiers would take our books. They were happy to receive these books. And my realization was that because they're disciplined men, they've been disciplined, their training. They're very disciplined people, and it was easy to talk to them. Easy. I think they were easier than trying to stop someone on the streets or even in the airport or something, because they were in their places, relaxed, and we just took charge and told them what to do. It was a good experience, but we could have been punished, but they didn't punish it. They just threatened us. But they were more amazed that we dared to do something like that. They thought we were really bold, and so that was Translation.
И тогда, когда они отпустили нас из этой базы и сказали нам, чтобы мы больше никогда не возвращались, они вывели нас за территорию, и меня наконец-то таки отпустило, потому что этот опыт, это все было очень-очень жестко. И я, и все мы трое, этот опыт никогда точно не забудем. То, что мы каким-то образом осмелились пробраться на военную охраняемую территорию, базу. А настроение, движение в то время было то, что мы все без страха, вдохновленные. Мы можем отправиться хоть куда ради проповеди. И на самом деле большинство из этих солдат, они были рады книгам. Солдаты, они очень дисциплинированные, обученные люди. С ними было очень легко общаться, разговаривать. Я бы даже сказал, намного легче, нежели чем общаться с людьми на улице или в аэропорту. То есть они находились у себя на своей территории, в своем месте, достаточно расслабленные. И мы просто пришли туда и, так сказать, взяли на себя инициативу и сказали им, что нужно делать. И они брали книги очень много. И больше всего они были удивлены тем, что мы такие бесстрашные и пробрались на эту военную базу. Так или иначе, это был прекрасный, незабываемый опыт. I have heard some wonderful stories of Russian devotees, Sankirtan devotees, who took all kinds of risks, even more dangerous risks than we did in going on the military base. Because, during the regime, the communist regime, it was very difficult, but I've heard stories of, devotees taking all kinds of risks, having to really be undercover and secretive and just to distribute these Prabhupada's books, risking their lives, really, because it was so, during that time, they've done that, and now the present devotees can enjoy freedom and read those books. And so there's always, it is the material world, and there's always obstacles. We are swimming against the tide, as they say. We're swimming upstream to go, Krishna consciousness means, we're going against everything that they stand for. So we can expect opposition, obstacles, but because this is the desire of Lord Chaitanya, he said that in every town and village of the globe, of the world, he wants this to go. So it will happen, and we can participate in it, and we'll get a little credit for doing something. But it's his desire, and whatever he desires, it happens, it will come to be. И я на самом деле вполне наслышан то, что риски, через которые проходили русские преданные, были намного более серьезными. Особенности во времена, когда был коммунизм, и эти истории, через что прошли преданные, как им нужно было действовать инкогнито, чтобы их не поймали. То есть на самом деле они рисковали своей жизнью ради распространения книг Шрилы Прабхупады в то время. И сейчас преданные нашего времени могут наслаждаться, так сказать, этой свободой. Но материальный мир, в нем всегда будут трудности. Мы двигаемся преданные, то есть против течения, вверх по течению. То есть сознание Кришны, оно, по сути, противоречит тем ценностям, которые сейчас придерживается мир.
И это желание Господа Чайтаньи, чтобы это движение распространилось в каждом городе и в каждой деревне. Это его желание. И это произойдет. И, возможно, даже мы получим какую-то маленькую заслугу за то, что мы поможем ему в этом. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, dear Agnidev Prabhu. Thank you. As far as the other story about chanting for Prabhupada, let's save that for another time. Yeah, maybe because I have some service to do. Oh, thank you so much. We are so grateful. Valmiki Prabhu is going to thank you, and we will see you very soon again. Мы очень благодарны, Прабху. Спасибо вам большое. Прабху ответил, то, что да, я вторую историю сохраню на как-нибудь на другой раз. И Матаджи сказал, то, что сейчас Валмики Прабху поблагодарит вас, Прабху. Харе Кришна, дорогой Агнидев Прабху. Харе Кришна. Этот нектар вдохновений. Thank you so much for such an inspirational nectar. Для преданных этого поколения это просто как прана-дхана, то есть богатство, не знаю, как жизненная сила, воздух, которым мы сейчас можем наполниться. For us, for devotees of the younger generation, these stories are like pranadana, the life air, the inspiring treasure which you were sharing with us. Очень многим преданным Санкиртаны, Харинама-санкиртана очень нужен этот опыт учеников Прабхупады, именно вот такого формата, который вы сейчас представили. For many devotees who take part in Harinam-sankirtan, they do need to hear such experiences of such quality which you share today with us. You're all very kind. Это очень мило с вашей стороны. Да, мы знаем, что майя, она убаюкивает нас, и мы думаем, что сейчас уже невозможно такие подвиги совершать, что это было в прошлом. We know that Maya is putting us slowly to sleep, and we may think that it's impossible during our times to perform such feats as you did earlier. Но мы по-прежнему верим, что Господь Чайтанья, как и в прошлые разы, проявляет свою активность и хочет разворачивать свои лилы с преданными, современными преданными. But we still believe that Lord Chaitanya, during this time, he still wants to expand and continue his pastimes with devotees of current time. Да. Его лилы будут продолжаться еще 10 тысяч лет, и сейчас только самое начало. His lilas will continue for the next 10,000 years, and now is just the beginning. Yes. Мы хотим попросить благословения у вас на это бесстрашие, потому что сейчас идет караван Прабхупады, и мы сейчас в самом начале, и нам очень-очень нужны ваши благословения на это бесстрашие. We would like to request you to give us blessings to be fearless, because right now we are just at the beginning of this Harinama-tour caravan of Srila Prabhupada, and we need this fearlessness. Также преданные Санкиртаны России, которые сейчас бесстрашно распространяют книги и хотят 1 миллион книг распространить, как благодарность Шри Прабхупады в этот год юбилейный, тоже наверняка нуждаются в ваших благословениях. And also the devotees, the Sankirtana devotees of Russia who currently undertook the task of distributing over 1 million of Srila Prabhupada's books, they also need your blessings. They are already blessed. I don't know why. Они уже благословлены, уже. You just keep on doing what you're doing. You're blessed for sure. Просто продолжайте делать то, что вы делаете. Вы уже благословлены, несомненно. It is the will of Lord Chaitanya. Prabhupada said, he knew, he heard from Bhaktisiddhanta that this is the will of Lord Chaitanya to go every town and village around the world, to go west. At that time, Bhaktisiddhanta wanted, it was not a secret, he had expressed his desire, he wanted us to go out of India. But our Prabhupada was the one who, he said, my thinking was, he wants it to be done
Lord Chaitanya wants it to be done, so it must be done. It will be done. He said, so at least I should try. And he came and tried, and you know, there's a saying, you can make it if you try. If you don't try, you won't make it. So Prabhupada came and tried, and look what success he had. He went everywhere. He went to Russia just one time, right? One time, and he initiated one young man. And now there are thousands of Russian devotees. See, it's the will of Lord, it's the will of God, it's the will of Lord Chaitanya. So the devotees who are going out doing this, they're doing the best, the greatest welfare work. И таким образом это воля Господа Чайтаньи. Шрила Прабхупада однажды услышал от Бхактисиддханты Сарасвати то, что Господь Чайтанья сказал, то, что это движение распространится в каждом городе и в каждой деревне. И нам известен тот факт, что Шрила Бхактисиддханта, он хотел, чтобы движение распространилось за пределами Индии. И Шрила Прабхупада сказал то, что мои мысли были таковы. Шрила Бхактисиддханта хочет, чтобы это произошло. Господь Чайтанья также хочет, чтобы это произошло. Поэтому это будет исполнено в любом случае. Мы же должны просто попытаться. То есть, если даже не попытаться, то значит ничего не произойдет, как говорится. То есть мы хотя бы должны просто попытаться. И вы можете заметить, какой успех сейчас в России. Тысячи преданных. То есть Шрила Прабхупада, он приехал и был в России всего лишь один раз, инициировал одного молодого человека. И сейчас тысячи русских вайшнавов. То есть это воля Господа Чайтаньи. И на самом деле преданные несут величайшее благо для этого мира. Спасибо большое вам. Thank you so much. Thank you so much. Gaur Hari Bol. Until the next time. До следующего раза. Может быть, вы что-то напоследок тоже скажете. Благословите тоже нас. Perhaps you also, Mataji, could say something, last few words to inspire us, give us blessings. Yeah. I'll try. I'm not alone, so it's difficult. Я попытаюсь. May Srila Prabhupada Caravan Tour, bring all the world wonderful realization and spiritual joy, and help people to reconnect with their lost relationship with the Lord. Пускай этот караван, тур Шрилы Прабхупады принесет людям радость и также воссоединит, восстановит их потерянные отношения с Господом. We are all over the world. We are very inspired by your wonderful devotional service. Мы по всему миру очень вдохновлены вашим прекрасным преданным служением. Хари Бол. Хари Бол. Хари Кришна, спасибо, АГНИДЕВ ПРАБХУ, спасибо, дорогая матушка Мандакини. Поклоны примите, пожалуйста, наши. Thank you so much, АГНИДЕВ Prabhu. Thank you, Mataji Mandakini. Please accept our obeisances. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай. Jai Srila Prabhupada. Дхарма ки джай. Jai. Хари Бол. Хари. Hari Bol. How do you turn it off?